this one is beautiful bu fi nekk di tongo bay wa si babul nangu kenn ku la sikka ndax du la jural dara lu dul rek si la coono whether in Africa or overseas when you hear this song man you know what it is nit ki da nga war a oyof never dis nuyu moom lu war la te loolu la ñu gis Good morning, me only parana. Jom magasi bombor, I'm ready for a good day. Morning, me only parana. Jom magasi bombor, I'm ready for a good day. Lima de melike, yama la fafeka. Madali New York, I'm ready for a good day. Morning, achawai. Kikiliba Nakasubasi Pas mi dam bor today is a good day Selalu macam dah dan naik di bidante Amina akara pas mamuro nyende Jel ko jel bugaw na ni sacha bunyerite Duka si teka biyo hola numa sunset I'm off to work au madara numa delay And sama bypass dina jamalante Nanga def jamarek na fiyo mereme Naka durwar bemel ni pola kuskus Sere like them cake manjava pamwai Beautiful country with beautiful people Where the coast is smiling with beautiful sunshine Like bitangana Bimajage Jarsi elu baba Andak mom si gelefa Ataya si ambiati Watali ed Nuyo nale Inkokono Happy Lancaster Manfongo nale Benda kotu Black and white Bogo nale Birikama Benoti road Mansarga nale Milingara Pop, zibira pop, mio, anyo, zibira pop, zibira pop, mio, Boy, chugal boy, mana boy, morning please boy, spasi, boy, stara boy, wala mungi over next boy, hey, kima ko jidu de, boy, man akara la buga boy, dede nangka rek, yen ñep di ngeen am inshallah, nangka rek. Good morning Africa ayu bés bu ay bu nekk la ñuy ànd ak yéen altine jàpp li nga xam ne mooy ajjuma tey yem ak ajjuma ñaari fan ci weeru li nga xam ne mooy weeru ogos atum ñaari junne ak fukk ak juróom-ñeent mu nekk bés bu am solo xam ngeen ne saa yu jotee rek dañuy dëgmal li nga xam ne mooy weekend tey jii daan waxtaanee waat lu am solo ci ponki Good morning Africa fii ci Eye Africa TV li gën a fës dina bokk ci sunu news studio si waaye buñ ci jógee dañ leen indil newspaper review dañu am gan tamit waxtaan ak moom lu yaatu tey jii ci biir jotaay ji ponk yi gën a fës ci news studio Amadou moo ñu koy tënkal ginnaaw bu mu nuyoo ba pare Amadou nuyu nañ la. waaw di la fay bu baax a baax maam ji bi naka suba si. maa ngi sant noo def yow lépp bien. waaw su ko defee ñu amaat mbégte rek dellusiwaat tey ci suba si la gannaaw bi nga xamante ne nag géjoon nañ fi tuuti rek waaye mbégte lay doon saa su ne ñu dellu si fii ci Good Morning Africa ci Africa TV waxtaan ci li nga xamante ne mooy li gën a fees ci ay xibaar ci ay xew-xew ci biir réew mi ba ci biti réew su ko defee tey tamit noonu lay demee te nag àjjuma la ñu ziar ñëpp bu baax a baax kon ni ma koy waxee saa su ne ñu nekk ci biir réew mi ba ci biti réew di leen wax ne daal Eye Africa la te ñun ñooy seen bët kon ni ngeen ko xamee. su ko defee ñu ziar leen bu baax a baax. faaw ñu jox leen xibaar yu leer te wóor. Amadou tey ci biir li nga xam ne mooy studio news yi bokk na ci njiitu réew mi demoon
demoon na foofu ca Mauritanie ngir fekkee li nga xam ne moom moo nekk tabb njiitu réew mi nga xam ne moom moo fa jël lengey ees waaye dellu si na ci biir réew mi démb buñ ci jógee tamit am na press conference bu nga xam ne demoon nga fa ñi nga xam ne ñooy NDEA ñoom ñi yore saytu wàllu li nga xam ne moom moo nekk Sénébar ci biir réew mi ñoom ñu ngi doon def press conference ngir leeral xibaar yi ñu leen doon jox waaye buñ ci jógee tamit ñi nga xam ne ñooy Gambia Armed Forces génnee nañ bataaxal dàqalu tuuma bi nga xam ne teg nañ ko seen ndodd wane ne dañ arrest yenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon jongloo yi fi nekkoon loolu moo gën a fës ci biir kër gi ñi bàyyi la nga indi ñu yaatal ci xibaar yu nu mel. waaw jërëjëf ni nga ko waxee noonu la su ko defee xibaar yooyu ñu indi ko léegi yaatal ko ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo safoo di ànd ak ñun saa su ne fii ci Good Morning Africa TV su ko defee ñu ànd ak li nga xamante ne mooy xibaar bu njëkk tey ci kër gi. Well, barely 1 month after authorities in neighboring Senegal detected heavy shipment of cocaine at the port in Dakar, the Gambia Anti-Agency has also intercepted dozens of cocaine blocks buried in a 40-foot sugar container. Deputy spokesperson of the National Drug Law Enforcement Agency, Yasin Dimbalan, said 2 suspects linked to a Lebanese company in the Gambia are held in custody. West Africa appeared to be a target for transfer cocaine from South America to Europe. Last week, the UN Office of Drugs and Crime said 3.4 tons of cocaine were seized in Africa in 2017. For more on that, we go with this report. Gambia's anti-drug agency has announced the interception of 40 blocks of cocaine buried in a 40-foot sugar container at Banjul. Deputy spokesperson of the National Drug Law Enforcement Agency, Yasin Dimbalan, said the container in which the hard drug was found was collaboratively shipped in by a Mauritanian businessman. Sidi Mohammed, she said, bought the consignment from a Lebanese food company called Laura's Food Company Limited. Gambian's US-based online freedom newspaper on Monday reported that owners of the drug were Lebanese nationals with offices in Picton Street in the capital Banjul and Latrikunda Savage. The said case relates to a suspected quantity of cocaine discovered in a container shipment. According to the bill of lading, the container was addressed to Rora Food Company. This is a registered company in the Gambia dealing in various types of foodstuffs since 2016. The company has 2 directors, namely Osama Mahmoud, who is holding 45% of the share, and Hussein Saif, 55%, who is currently reported to be on holidays in Lebanon. Earlier reports indicated that the Lebanese company that claimed to be engaged in sugar, meat, and fish business with some of its goods from Mexico was registered during the Jame rule. While offloading the sugar at his shop at Picton Street in Banjul, the laborers discovered 2 loose bags containing 20 blocks and 6 blocks of what was suspected to be cocaine, respectively. The laborers then informed the buyer, Sidi Ahmed, who also called the attention of the supplier, Mahdi Tajuddin, who happens to be the sales manager of Laura Food Company. Mahdi then instructed Ahmed Ali, an employee of Laura Food Company, to go and verify what was discovered, and upon providing feedback, Mahdi came to the scene to see for himself. Having been shown the blocks, he instructed for the container to be escorted to their warehouse at Bond Road, and then informed his uncle, Mohammed Nazar, proprietor of Kairaba Shopping Center. Mr. Nasser then contacted Mohammed Zaid, who advised them to contact our agency, that is the league, which they did. On arrival, the league officials were shown the 2 bags containing 26 blocks of cocaine. Subsequent search resulted in the discovery of additional 2 bags containing 10 and 12 blocks of cocaine, respectively. At the completion of the search operation, 4 bags concealing cocaine were discovered, containing 6, 20, 12, and 10 blocks, making a total quantity of 48 blocks of cocaine seized from the said container. So far,
Mahdi Tajuddin, a Gambian, and Osama Mahmoud, a Lebanese, are arrested and currently helping in the investigations. Gambia has been reported to be one of the new routes for drug smuggling in West Africa for traffickers from mainly North American countries. In 2010, tons of drugs, including cocaine, were seized by anti-drugs agents at a warehouse belonging to foreign nationals in a small village of Bonto, some 50 kilometers from the capital Banjul. In March 2015, 8 staff of business company Saibin A. Mahdi and Sons Limited were charged before a superior court in Banjul for trafficking hard drugs at the company's head office in Kanifing. Reporting for Africa News, I am Amadou Kante. All right, there you go. There, of course, that was the report, and after the Drug Enforcement Agency yesterday held a press conference with regards to those cocaines that were seized in Banjul. Mam ji bi ñoo seetandoo report bi démb tamit ñu ngi si doon waxtaan ba gannaaw bi nga xamante ne nag def nañ press conference bi gis ngeen mbir mi yëpp nu mu demee mais ni ñu jàppee cocaine ak fan lañ toll jàpp ne sax ba léegi investigation si mu ngi wéy jeexagut lan nga mun a jàpp ci li nga xamante ne mooy luñ jot a seetaandoor ak luñ dégg ci li nga xamante ne mooy ci deputy spokesperson bi. waaw defe naa ne xibaar bi comme li nga wax la ndax nit buñ lay tuumal dëmm bul nangu ñu lay gis ngay soccoo yeele gone li waral lu nu mel mooy bu fekkee wax nga ko léegi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci àdduna bi rawatina South America ñoom jàpp nañ ne Gambia bokk na ci place yu ñu mun a jëfandikoo ba mun a jot li nga xam ne mooy sinébar yu mel nii di ko rombule fépp fu ñu bëgg a dem loolu matuwaay bu am solo la ci suñ nguur yi war a jël ak ñi nga xam ne ñooy NDA pour càmbar jëf yu mel nii ba ñëpp ñu nga xam ne am nañ suspect ne ñoom ñu ngi taq ci lu jëm ci lu mel nii ñu fàggandiku loolu ndax boo xoolee lii moom ni mu ko waxee businessman yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci diggante ñoom ak ñi leen yónnee bagages yi xamuñ ndax ñoom ñoo sabablu pour ñu yónnee leen ko xamuñ ndax dañ ko dugal ci bagages yi bu fi yegsee ña nga xam ne ñoom moom bagages yi wala ñu ñuy liggéey ak ñu jot li nga xam ne mooy seen yëf ak lu mu ci mënti doon ndax ñoom tam jàpp nañ ne def nañ benn jéego ndax jéego bi ñu def mooy bi ñu demee ba xam ne am na luy ñuul ci biir soow mi ñoom dañ ne nañ ko seppi ci nu mu gën a gaawee ndax bu ñu demoon ba fekk leen feneen fu wuuteeg nu yëf yi demee nii amaanaam mënoon naa gën a ñaaw ci ñoom waaye wax na léegi ne ki nga xam ne mooy Libanon bi ak Gambien bi nga xam ne mooy business partner bi ñoom ñëpp jamono bi loxo tegee na seen kaw te ñu ngi xool naka la ñuy gëstoo yëf yi ba xam lan moo ci gën a leer loolu am na solo xam naa ne comme kon ni ma ko waxee gestu ñu ngi continuer di gestu li nga xamante ne mooy mbir moomu leen naka la demee ak fan la daal yëf yi faqeexoo ba fu ñu toll nii tey waaye li ci mun a am dala jàpp leen ne lu ci mun ta ruusee ñun nañ topp li nga xamante ne mooy développement si kanam incha allah ci yeneen xibaar yi nañ ci gën a indil leneen li nga xamante ne mooy li ci mun ta am daal kon ni ma ko waxee su ko defee xanaa maam ji bi wax rek ne yu mel nii su fekkee ne mu ngi dugal si réew mi foog naa ne lu jara mun a bàyyi xel la donte ne sax suñ kilifa yi ñu ngi def ay taxawaay jël ay jéego pour xeex li nga xamante ne mooy wàllum sinébar ak xeex li nga xamante ne mooy li nga xamante ne lu munta daal lu munta doon ci wàllum drogue ñu ngi see bëgg a taxaw waxoon naa la sax démba ne bu yàggul lañ def li nga xamante ne mooy MOU mooy lekkaloo diggante Gambia Sénégal ak Bissau pour ñu team up pour mun a liggéeyandoor xeex li nga xamante ne mooy drug trafficking waaye boo seetloo kon ni ñu ko waxee ñoom ñi nga xamante ñoom ñooy traffickers yi ñoom always they think ahead ñoom ñi li nga xamante ne mooy boo xalaatee fii waaw ñoom moom boo xalaatee rek xamal ne ñoom ñu ngi si beneen bunta te loolu tamit pour xeexoo yombut waaye foog rek ñu gën a taxaw def li nga xamante ne mooy lu war ba xeex li nga xamante ne mooy drug trafficking waaw loolu xeex ko defe naa ne Amadou li nga wax la askan wi dañ ci am responsibility ni ci amee responsibility mooy seen business partner yi fi nekk ñu ci bëri jàpp nañ ne balaa ñoo am li nga xam ne mooy business bu dëgër ci biir réew mi faaw am doomi réew mi nga xam ne dinañ bokk ci yëf yi doomi réew moomu nag ñoo war a xool ne tey bu demee ba sama réew ñu tuumal ko ci réew yi nga xamee ne bokk na ci ñuy yaakaar ne wàllu sinébar bokk nañ ci ñi koy yomba dugal ci biir Afrique naka laay mun a def ba fàggandeku loolu ñi ma ko seqal ñoom seen interest la ñuy seet ndax boo xoolee tey fotti li nga xam ne moom moo nekk li nga xam ne moom lañ jàpp ci cocaïne boobu noonu bu demoon
demoon ba jàll ñi nga xam ne ñoo ko moom tey liñ ciy jëfandikoo ci koppar dina bëri waaye ñaata ndaw la mun a yàq ci biir réew mi waaw ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo sinébar bi te mu leer la ne ñi ëpp ci ñu koy jëfandikoo ci tuut tànk yi ñu ci bëri dañuy yomb pour ñu tàkkalikoo seen sago mu ngi noonu daal xam naa ne nañ ci gën a bàyyi xel bu baax a baax su ko defee ñu wéy ak xibaar yi ñu wax ci leneen. The Gambian Forces has debunked social media reports that the arrest of two senior members of the former President Jammeh's patrol team known as Killing Squad. In a release sent to iAfrica, the army said the news about the arrest of two former senior officers of the Gambian Forces wanted in connection with gross human rights violation and abuses over the past 22 years is false. The report stated that Brigadier General Bora Koli and Lieutenant Colonel Sana Manjang were arrested by personnel of the military police of the GAF in Basi on Thursday. The GAF command said that its military police has not been involved in any operations to effect the arrest of Brigadier General Borakoli and Lieutenant Colonel Sanamanjang. These two are very senior members of the junglers and also persons of interest to the government of the Republic of the Gambia. The statement reiterated that the said junglers are still at large and out of jurisdiction. GAF therefore encourage the public to help with an information on the whereabouts of these wanted men. So loolu mooy statement bi nga xamante ne GAF release nañ ko ci xibaar bi nga xamante ne déggoon nañ ko ci social media bi am ñu doon wax ne jàpp ne ñi nga xamante ne mooy brigadier général yi nga xamante ne mooy Bora Koli ak Sana Manjang waaye dafa mel ni weddi nañ loolu nee nañ loolu amut ñoom daal seen li nga xamante ne mooy ñoom daal jàppaguñ kenn ci ñoom ba léegi gaa yaa ngi ci biti daal ku xam dara ci ñoom rek mun nga leen dimbale ci xibaar boobu noonu pour ñu fexe daal naka lañ leen mun a jàppe waaye daal li wér comme ñoom niñ ko waxee nee nañ daal jàppaguñ gaa yi jamono ji. waaw xam nga xibaar dafa war a leer te wóor. ndax li tax mu war a leer te wóor mooy bu fekkee boo waxee ñi lay déglu bëri na te ñi ci ëpp dañuy am gëm-gëmu sa kàddu wala gëm sa bataaxal ci li nga bind. defe naa ne pour nga sukkandiku ci joxe xibaar yu mel nii ñii nga xam ne nguur soxla na leen. te jàpp nañ ne boo xoolee jamono bii am na ñu bëri ñu nga xam ne dañuy toog ci lu mel ni TRRC bi di tudd seen tur ci yenn jëfi ñaawteef yu nga xam ne nguur gi fi nekkoon def na ko ak jonglo yi nga xam ne tey ñëpp ñaawlu nañ seen doxalin boo xëyee rek bind ñi bataaxal ne ñi jàpp nañ leen ci bërëb bu mel ni Basse te bu ñuy jàpp tey nit ci biir réew mi ak arrest bu ñu koy wax dafa am ñu nga xam ne ñoom ñoo am sañ-sañ bi pour def ko mooy ñu yore wàllu takk der bi te ñooñu tey comme ni nga ko waxee ci xibaar wala bataaxal bi nga xam ne moom lañ jàpp ne ay Africa publish nañ ko nii xibaar bu leer te wóor la ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yore seen cëggal guy wane nañ ne ñoom takkuñ ci lenn lu jëm ci wàllu arrest ñi nga xam ne ñoom lañ dégg ci social media bi ñi fësal ne dañ leen jàpp. waaw kon loolu defe naa ne ñoom weddiwuñ ne nguur gi soxla nañ leen. te bëgg nañ leen a jàpp te buñ leen jàppee te loolu sax ñoom dañ ko dégral parce que ñu ngay wax ne askan bi ku ci xam dara rek nga dimbale leen ci information boobu dimbale leen ci firnde yu leer te wóor ne ñii fan lañ nekk ak naka lañ nekkee pour ñu mun nañ leen a teg loxo te buñ leen tegee loxo tamit dafa am luñ soxla ci ñoom mooy ñu ñëw testify ni seen morom yi testifyé waaye jàpp nañ ne ak loolu sax buy am dina am doxalin wala neneen nuñ ko war a fësalee nu wuute ak dégg wala for ci weewu béy kese xibaar yu mel ni ñii du da ngay for ci weewu béy rek ne Amadou xam naa ko dégg naa démb mu ngi doon labat suba day takk jabar rek nga wax ko dafa wuute ak fësal lu mel nii yëfi Sana Manjang ak Bora Koli loolu lu jar a bàyyi xel ci xibaar la waaw loolu moom ni nga ko waxee la lu am solo te xam naa ne nit ñi tamit nañ ci bàyyi xel ne daal li nga xamante ne mooy xibaar bi jiboon démba ci social media bi de jàpp ne ñi nga xamante ne mooy dëgg daal nga mën a wax rek waaw ñaari nit ñi daal dëgg ci jamono bi toll loolu moo ci nekk nee neen daal dara du ci dëgg loolu amagut su ko defee daal ñoom ñu ngee ñaax ndax li ngay wax noonu sax li koy dëggal ci xibaar bi ñu wax noonu ci Afrique boo xoolee tey ci xëti newspaper yëpp muy Standard ak Voice ñi nga xam ne am nañ leen fi ñoom tam loolu dafa bokk ci li fës ci seen xët yi tey kon dafa mel ni loolu bu fekkonte ne dëgguwul ci niñ ko fësalee di nga gis ne leneen mënoon na cee juddu kon dafay leer ci li nga xam ne moom lañ leen wax léegi ci xibaar bi comme ni leen ko tënkalee Voice newspaper ak Standard tam ci loolu lañ xëy tey comme niñ leen ko waxee ci biir xibaar bi nga xam ne moom ngeen dégg léegi Amadou exactly loolu moom foog naa ne lu am solo la comme ni nga ko waxee ñoom yëpp loolu lañ xëyee tey te xam naa ne daal loolu mooy li
li am xam naa daal ñu dalal xel yi ñëpp ne amul dara li nga xamante ne mooy li am la li aju si xibaar boobu xam naa daal ñu continuer rek di déglu ñi nga xamante ne mooy Gambia Armed Forces ñoom ñu ngi continuer di bàyyi xel waaye tamit di topp li nga xamante ne moom ñoom seen développement li ci munta am xam naa ñoom nañ dal di yeggee askan gi li nga xamante ne mooy ci ñoom seen nekkin ak bu dee jàppane la su ko defee ñu continuer xibaar yi fii ci Africa TV ci Good Morning Africa ñu continuer wax ci leneen. Gambia's President Adam Barrow returned from Mauritania where he joined other head of state for the inauguration of His Excellency President Mahmoud Ul Ghazouani. According to a State House statement, his trip was in recognition of the democratic transfer of power which took place for the first time in Mauritania since its independence in 1960. The Gambian leader felt the need to witness such a historic moment and pledged his readiness to develop bilateral relationship with the West African counterpart. He told journalists upon arrival at the airport that the occasion was very important for democracy, very important for Africa. For him, it was good that the Gambia was part of which is an indication that the continent is moving forward. His travel to Mauritania was not announced, which is a very unusual move from the State House. Yeah, President Barrow traveled to Mauritania for the inauguration of the new president, and he's back yesterday in town. So loolu lañ doon yëgle noonu teewoon na ci bés bu mag foofu démba ci barki démba foofu ci Mauritania démba mu dellu si mu nekkoon li nga xamante ne mooy li am solo so daal ñu ngi doon yëgal nit ñi demoon na waaw mu yëgal nit ñi daal demoon na waaye ñëpp si na waaw démb moo nekkoon inauguration bi gannaaw bu mu teewee ba pare mu ñëpp si. waaye li ma ci yéem rek. mooy ku tàggoowul demam bu ñibbisee yëgle ko est-ce que tu tey xel nit ñi. te loolu moo tax ñu ne is very unusual. pour muy dem dafa xaw a yéem te State House duñ ko yëgle. bii moom xamal la moo tax mu demee nii waaye affaire daal yaa ngi noonu mu ngi noonu toog di waxtaan te jàpp na ne sax moom ci kàddu yi mu wax bés bi daal nekkoon na bés bu am solo te tamit historique la comme ni ñu ko waxee for the first time since 1960 Mauritania gannaaw bu ñu amee independence ñu gis democratically beneen président wàcc jox lengay keneen mu nekkalu historique. waaw xam nga fi ñu toll nii Amadou jàpp naa ne foo mënti bàyyi xel ci àdduna rek. ñëpp dañ dund li nga xam ne mooy démocratie. ba réew mu nekk ci réew yi nga xam ne jàpp nañ ne nguur yi nga xam ne ñoom ñoo leen doon jiite yëpp nekkuñu woon nguuri démocrate jamono buñ toll nii coppitef yiy am yu mel ni du bett kenn li ñuy xaar ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite nguuri démocrate yi mooy ñi doxal démocratie bi nga xam ne moom la seen askan bëgg ku ci mel ni moom tey falu na lan la Mauritanie di xaar ci moom ci démocratie loolu bokk na ci li am solo wax na ko tamit ci biir bataaxal bi comme ni nga ko waxee jotaay ji amoon na solo am solo mooy West African State yi ñu bari gis nañ leen fa ñu nga xam ne ñu ngi fa toog te li leen yóbbu woon rek mooy tabb ki nga xam ne mooy njiitu réew mi mu toog war a jiite njabootam ci anam bu nga xam ne moom tam war naa xool bët ci réew yi nga xam ne démocratie mu ngi fay dox même buy as tuut la sax ci naka lañ càmbare ñoom seen démocratie. waaw ba pare sax doguma la maam ji bi ku xam Mauritania xam daal yëf yi daanaka lu gën a bëri military rule moo fa doon nekk ay coup d'état demal ñu wala fale waaye bii dañ am yëf yi waasu. waaw waasu mooy ci wàllu. waa der yi ak waa xeet ak yooyu. der bu ñuul ak exactly waaye bii dafa wute parce que xam nga tamit foog naa ne njiiti Afrique yu bëri war nañ jàngee ci lii. donte ne sax am na yeneen réew yu ko dundoon waaye bii tamit beneen la kii bu toppoon ñi ko jege def doon bëgg a labaj affaire yi parce que bëggoon am na ñi nga xamante ne waxoon nañ ko yow def nga sa ñaari taam bul wàcca réew mi dañ la soxla li nga war a def pareegul nangam sangam mu dem mu xalaat ne bii bu ko naree def fitna mun na faa juddu mu xool design ne def saaf naa ñaari taam xaaral mu fexe daal naka lay bàyyi keneen ñëw wutu ko te loolu dafa am solo te lu jafe la ñuy gis muy xew ci Afrique te foog naa ne njiiti réew yu bari dem ba teewoon nañ fa te foog naa ne lii lu ñu war a mën a jàngat la waaye tamit bàyyi ci xel parce que dafa am solo. jàngat la bàyyi ci xel kon defe naa ne loolu mooy xibaar bi comme ni ngeen ko déggee njiiti réew mi nag dellu si na ci réew mi ci jàmm ak salaam loolu mooy li nga xam ne moo fës ci ñi nga xam ne ñoo yore lépp lu jëm ci fësal ay kàddum comme ni ñu leen ko waxee ci xibaar bi jàngatu ñu bari nag mooy dem bi yëglewuñu ko woon waaye ñibbisi bi yëgle nañu ko te
fësal nañ xibaar ci moom li nga xam ne moo nekkoon ay tànkam ak gis-gis bi nga xam ne am na ko ci jotaay dam-damoon loolu moo gën a fës ci biir li nga xam ne moo nekkoon suñu studio news yi Eye Africa News loolu moo ñu leen amaloon dañuy dem léegi-léegi ànd ak bàkk bi dellu si indil leen li nga xam ne moom moo nekk newspaper review ci biir kër gi. acca bàkk baa ngi noonu ñu dellu si ci biir jotaay ji Amadou lan moo gën a fës ci xët yu njëkk ci Voice newspaper ak Standard newspaper balaañ cee compi as lëf yaatal ko ci biir jotaay ji. waaw jërëjëf ñu dooree ko ak ñii di Voice newspaper comme ni nga ko waxee liñ dal di fesal tey ci suba si nee nañ GAF refutes report of arrest junglers loolu ñu ngi ko doon wax léegi nii loolu bokk na seen xibaar yi leneen lañ fesal tey tax reversed welcome by beverage company loolu bokk na si seen xibaar yi ñoom ñi nga xamante ne ñooy di Voice newspaper leneen luñ fesal tey nee nañ occupied back das BAC holds dialogue with BAC mooy Occupied Brikama Area Council boo leen fàttale ko daal def nañ dialogue comme xibaar yi nuñ ko waxee leneen luñ indi tey ci seen xibaar yi Indian president addresses parliament says discussions on the way for 92 million credit to Gambia loolu tamit bokk seen xibaar yi leneen liñ fësal seen xeeti njëkk yi tey prominent human rights lawyer urges ICC to open investigation into ex-president Jammeh's government. xët yaa ngi noonu loolu moo gën a fës ci Voice newspaper ñaar lañ ci jël rek ñuy waxtaanee li nga xam ne mooy taxe bi nga xam ne Banjul Brewery seen sales manager bi wax na ci muy boor yi. Exactly, noonu la demee. The management of Banjul Breweries Limited has welcomed the tax reverse with relief following months of demand to cut it down. On Monday, the National Assembly unanimously reversed the 75% excise tax levied on the company to 35%. The reverse has brought a bit of relief among the management staff of the sole beverage company in the country, but they say demand was to reverse it to at least 20 or 15%. ba tey ñoom ñu ngi ci am gis-gis ne 35 bi dafa bëri. ñoom loolu lañ bëggoon ñu gën koo wàññi donte ne sax. gis nañ seen waaw kontaan nañ gis nañ ci seen bopp waaye bu gënoon a wàcc moo leen gënaloon. waaw of course yoo xam nga kay moom taxi noo ko gën a wàññee rek. noonu la ñoo gën a kontaanee waaye daal li ci gën a am solo mooy lii nag li ma ci amal solo rek mooy lii lañ doon xaar. ndax xaar ko mooy boo xoolee keroog sit-ins bi. am na yenn National Assembly member yu doon wax ne li leen naxari rek mooy dañ gis ne biñ amee nangutoo ci waxtaan ne. ñoom dañ ci def ay jéego dañ gis ne Banjul Breweries dañ nekk ci media bi. dem si radio station si dem si TV dem si social media bi di wax li nga xamee ne moom mooy tey yan bi tegu seen kaw. kon tey ñoom tam buñ génnee bindiku ci li nga xam ne moom moo nekk xibaar yi wane ne gis nañ jëf ji nga xam ne National Assembly def nañ ko ci taxawu leen. ci wàllu taxe bi ñu tegoon seen kaw waaye nag seen gis-gis mooy ñi gënoon a yombal yëf yi. waaw dafa mel ni yéen bi dafa diisoon lool moo waraloon yuuxu yi. waaye bu ñu wàññee li nga xamante ne mooy. bagage yi si kaw affaire yi xala oyof tuuti xam naa moo tax ñu wane mbégte waaye am na solo parce que tamit am na ñu bëri ñu ngi see yëngu te ñoom ñëpp foog naa ne ñoo ci gis seen bopp te loolu rek lañ ci seentoon. waaw lii daal lañ doon xaar ci ñoom. acca beneen bi ñu ñëw ci wax nañ ko ci soo leen fàttaliku ci suñu yeneen programme dalaloon nañ fi ñi nga xam ne ñoo nekk Occupy BAC ci protest bi nga xam ne ñoom waroon nañ koo am waaye dafa mel ni dialogue muy waxtaan seen biir diisoo am na diggante ñoom ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Brikama Area Council lan moo fës ci xibaar boobu am. waaw maam ji bi dañuy faral di wax ne balaa gannaaw ay. jàmm la de. loolu nag si ko defee di movement concerned youth of West Coast region dubbed #occupied BAC as Brikama Area Council responded to a request for dialogue by Brikama Area Councils to look into the demands group. Yesterday meeting was held at the office of the West Coast region's governor, attended by National Assembly members of Brikama North and South, the deputy governor of the region, CEO of the council, ward councillor, security personnel, and the alcalde of Brikama. waaw léegi nag fu mu nekk nii comme xibaar yi nu ko waxee
waxtaan nañ démba xam nga rek gis nga njëf yi nu mu demee kon ni ma ko waxee woon bu ma doon commencé riit rek mooy gannaaw ay jàmm la waaw te loolu dafa mel ni loolu te waxtaan dafay saafara lu bari sax te boo xoolee kilifa yi ñu wax ni yëpp tey muy borom dëkk bi di CEO bu council bi di député li nga xam ne mooy chairman bi onasaan nga ñoo ñëpp tey buñ jëlee seen jéego waxtaan ak ndaw yi nga xam ne dañ amoon gis-gis ñoom ci liñ doon fësal seen kàddu ne dañ bëgg ñi nga xam ne ñooy council bi ñu taxaw askanu fi nga xam ne moom moo nekk West Coast Region ci lépp lu jëm ci seen bëgg-bëgg lu jëm ci seetal marché bi lu jëm ci defal li nga xam ne moom moo nekk ay wanak ak yooyu noonu loolu yëpp tey ñoom ñu ngi ko doon joytu bu fekkee waxtaan nañoo council bi jàpp naa ne saafara mun na cee am te bu boobaa comme li nga wax rek ginnaaw ay jàmm la jàmm dina dellu seen est-ce que foog loon lii moo waroon a jiitu ci njëlbeen ci njëlbeen defe naa ne bu fekkoon lii amoon na seen biir tey duñ doon dem bay dégg ay victimes sax am na ci biir li nga xam ne mooy protest boobu amoon ci biir Brikama ak tear gas yi nga xam ne ñu ngi ko doon tuur nit yi seen bët yi ak yeneen yi nga xam ne am na ñu ci jàppoon te yooyu yëpp séntuwuñ ko ndax lii bu jiitu woon ci waxtaan rek Amadou tey saafara si nga xam ne ñoom sumba nañ pour def ko dina doon fekk tey ñu ngi ci jéego yi di ci dox. gis nga comme ni nga ko gisee noonu ñoom ñoo booloon noonu nataalu gannaaw bu ñu waxtaanee ba pare jàpp naa ne mun naa am seen West Coast defe naa ne lii rek mooy li ñuy xaar ci nit ñi nga xam ne yéen a bokk benn mébét ndax ki ko jiite ak ñoom jiite ñoo war a bokk benn mébét di xàcceendoo di dóorandoor waaye lii tamit dafay firndeel ne kilifa yi nga xam ne ñu ngi leen jox ay ndomboy tànk ñi jiite seen askan nañuy jox nopp ñi nga xam ne ñoom leen jiite waxtaan mun a am seen biir bu boobaa rek jàmm dina nekk seen diggante. mu ngi noonu na ci ñeneen jàngee bu fekkee ne am na keneen ko doon xalaat doxalee comme nuñ ko doxalee woon nga jàpp ne daal génnul nañ fexe waxtaan suñ biir ñu jàmmoo fexe daal lépp li nga xamante ne ay gis-gis la buñ toogee waxtaan ci benn table jàpp naa ne solution mun na cee am. waaw gannaaw loolu nag. foog naa ne ñu dem ci standard newspaper nga indil ñi lan moo gën a fës ci xeet yi. waaw gannaaw buñ indee xeet yi léegi ñu dugg ci li nga xamante ne mooy ci ñenn si stories yi foog naa ne bokk na ci li ñu war a yaatal mooy. li nga xamante ne mooy Sani family bi ñoom tamit am na lu ñu wax li aju ci lu ñu doon wax léegi nii sax waaye tamit Falana 6 ICC prosecution of Jammeh loolu tamit bokk na ci human rights lawyer Femi Falana son has urged the prosecutor of the International Criminal Court ICC Fatou Bensouda to immediately open an investigation into the allegation of international crimes committed by the government of former President Yahya Jammeh. Falana said this Wednesday in his keynote address at a meeting by African Network on International Criminal Justice held at Dakar, Senegal. In the paper titled Africa and ICC, Achieving Justice for Victims and then Impunity Across the Continent, Falana said. Waaw moom daal mu ngi woote daal ñii di ICC ñu ubbi enquête mooy ñu investigate gëstu nga fi waa crimes yi nga xamante ne xewoon na fi ci jamono nguuru Yaya Jammeh. waaw loolu defe naa ne bokk na ci àq ak yelleefu doomu aadama te nguur gu nekk bu dee da nga jiite woon sa njaboot ñu bëri ci ñi nga xam ne ñoo yore àq ak yelleefu doomu aadama yi ci àdduna bi rawatima di càmbar jëf ak doxalinu nguur yi nga xam ne ñoom ñoo jiite woon seen njaboot loolu la ñuy xaar ci ñu mel ni ICC kon jàpp naa ne seen gis-gis la ak ñi jël jéego yi gën a am solo ci jël matuwaay yi pour xool naka la ñuy toppee jéego yooyu ba am ci li nga xam ne moom lañ mën a sukkandiku ba askan wi gis seen bopp ci wàllu àq ak yelleef ak lu jëm ci li nga xam ne mooy human right. all right gannaaw bu ñu waxee woote loolu ñu seet daal ICC lan mooy seen taxawaay ak wala boog lan mooy war a si nekk seen tontu ci loolu ñu wax ci beneen story maam ji bi justice wala boog ma ne sax shopkeeper gets 10 years for raping 11-year-old girl. Justice Senabu Wadisise of the High Court recently convicted and sentenced Wansori Jallo, a 46-year-old shopkeeper, to serve 10 years imprisonment after he was found guilty of raping an 11-year-old girl. Delivering judgment, the justice disclosed that after the accused Jallo pleaded not guilty, the prosecution called 3 witnesses and tendered medical report as well as the cautionary and voluntary statement of the accused is proof of its case. waaw shopkeeper bi wax dëgg yàlla xale bu am 11 years moom te doo ko loolu dafa ñaaw de Amadou. Affaire yi daal doy na waar. li ñaawteef la wax dëgg yàlla. ndax boo xoolee xale bu am fukki at ak benn kese. amoo yërmande ci xale bi dimbale ko wala seet yeneen yu nga xam ne ca nga ko mën a jàppale ndax. ku am fukki at ak benn kooku doom la ci. ku am
ñeenti fukki at ak juróom ñeent fukki at ak lu topp waaw lu teg nga kooku tey xalaatoo lenn lu dul di ko tëddee te dafa daw yaram am xam nga loolu ma ciy jàngee because si biir story bi xam naa ñuy seetaan boo leen ca gën a xam lu yaatu ngeen jënd lii di standard waaye gis naa ci moom xale bi ne wonjo la doon jaaye góor gi borom bitig bi nee ne sax moom confane def xale bi def dañ ñëw ci moom di jaay wondow mu jënd ci wonjo bi moom nee na jënd na ci wonjo bi te foofu la yem def ci weddi waaye jàpp gis nee ne daal loolu weesu woon na foofu waaw moom la lu wax loolu li ma bëgg a wax foofu rek mooy kilifay tamit nañ mooy tund di jox xale jigéen yi di dem di jaay ak yooyu dafa foog tamit ñu jàng ci yu mel nii xam nga tey boo xoolee te moom tamit li ma ci gis dafa am ñaari doom because am na jabar am ñaari doom moom yi nga xamante ne mooy sori jaar waaw boo xoolee tey Amadou ku am 11 years nga jox ko muy jaay wonjo bi gën a seer $10 la waaw butéel wala $15 ngeen gis ñi tëddee ko tey kooku gàllankoor ban moo ko mën a fekk ci tëddoo bi nga xamee ne ku am ñeent fukki at ak lu teg tëddoo na ko bu fekkee dëgg la ci ni nga xam ne noonu lañ bindee bataaxal bi moom mu ngi weddi comme li nga wax wane ne moom xale bi wonjo la doon jaay te bi muy jaay wonjo jënd na wonjo bi foofu la yem ak moom waaye waajur yi ñoo war a bàyyi seen xel xool xale yu tuuti yooyu noonu doon ay tuut tànk lan lañ leen mën a def loolu nga xam ne ëllëg du leen jural ay gàllankoor moo gën a am solo nga dugal leen ci lu nga xam ne bu ñu amee gàllankoor yow waajur bi yaay nekk victime ndax yaay topp ci ginnaaw jëf yi di xool naka ngay mën a def ba saytu sa doom anasaan nga xool wét gi yaramam ndax wax nga ko ci biir xibaar bi ak yu jëm ci yooyu nekk na lu nga xam ne ñëpp dañ koy ñaaw waaw parce que tamit xale bi moom moo ñëw nettali yëpp mbiri nu mu demee ba si la dugal wonjo bi ak yooyu borom bitik tamit na weddiwut ne nga xale bu am fukki at ak benn Amadou xamul dara fooguma tamit dina wax ci ne kilifa gu mel ni kooku tëddoo na ko te bu fekkee xool nañ li nga xam ne moom moo nekk ay cëram ñi gis ne am na lu nga xam ne coppeeku am na loolu yëpp mu ngi ci biir story bi waaw xam naa gars yi bu ñu bëggee xam daal maam ji bi nañ ut standard lépp li nga xamante ne daal maam ji mu bëgg na ko indi ni xamal ne gars yi indi nañ ko ci story bi finally rek ñu jeexale ak Sane family demands back chairman apology. The family of Sane Kunda has called on the chairman of the Brikama Area Council to apologize to Parboy Sane and the entire Sane Kunda family. The BSC chairman, in a recent interview with the President Barrow media team, accused Parboy Sane of being behind the recent #occupied BSC protest, an allegation Mr. Sane has since denied. However, in an exclusive interview with the Standard yesterday in Brikama, the Sane Kunda family said they felt it necessary to demand Sirifo Sonko's unreversed apology. ñoom loolu lañ wax gannaaw bi nga xamante ne la xewoon Brikama comme ni ñu ko doon waxee léegi nii xewoon na ki nga xamante ne mooy chairman bu Brikama Area Council gannaaw bu mu amoon waxtaan ak président Barrow media team bi nee na daal kii di Parboy Sane moo nekkoon ci gannaaw ñoom ñi nga xamante mooy groupe boobu ba loolu li ci am na waaye nag famille bi fu mu nekk nii génn nañ ñaawlu loolu waaye tamit ñu ngi woo chairman bi pour mu ñëw baalu leen parce que nag dafa mel ni ñoom kontaan nañ ci lim wax te daal bëgg nañ moom mu ñëw génn fésal ne daal mu ngi jégalu ci li nga xamante ne wax na ko. waaw loolu daf ñuy delloo si ci xibaar bi ñu doon wax rek ne ginnaaw ay jàmm te ñoom waxtaan nañ seen biir ci niñ gisee ni nga xam ne noonu la ko newspaper bi waxee muy Voice newspaper. ginnaaw loolu am na moom mu jàpp ne ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci foofu nga xam ne moom moo nekk council bi ci njiital chairman bi. dañ teg tuuma ci. moom Parboy ak njabootam di Sane Kunda ndax riit nañ ko fi ci Monde wax na ko ci comme ni nga ko waxee plateforme yi Barrow media team ne ki nga xam ne mooy Parboy Sane moo nekk ci ginnaaw dooleel ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo doon def ñaawteef yooyu noonu kon bu demee ba ñoom ñi am gis-gis ci ne loolu tuuma kese la bu tege woon seen kaw nan waxtaan seen biir ba xool bu dee waa Sane Kunda ak Parboy dañ setal tuuma yi nga xam ne tegoon nañ ko seen kaw chairman bi moom moo leen jaboote ñoom ñëpp mu génn wax moom tamit lan lay fësal ci kàddum dindi tuuma yi nga xam ne tegoon na ko seen kaw jéggalu ñu waxtaan ñoomu neen seen biir loolu rek mooy delloo si jàmm seen diggante Amadou. su ko defee mu ngi noonu maam ji bi loolu moo nekkoon li ñu taataane ci newspaper si tey ci suba si la fii ci Africa TV xam naa ma delloo la. waaw léegi ci kanam dinañ dalal gan am nañ fii ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk organisation Africa Youth Activists ñoom ñi nga xam ne architects ñoom ñu ngi ci biir li nga xam ne moom moo nekk réew mi am nañ fi ndaw lu nga xam ne moo leen fi teewal soay bu si moom dinañ waxtaan ak moom lu yaatoo yaatu ci li nga xam ne mooy suñu jotaayu tey
lan la ñuy waajal bokk na ci li nga xam ne mooy Young Africa Leadership Awards bu nga xamee ne fas na yéene am nan lay lu nu mel di demee ak lépp di ngeen ko dégg ci jotaay Good Morning Africa léegi-léegi ñu dalal suñu gan Souaibou ci biir li nga xam ne moom moo nekk jotaay ji Amadou nga indil ñu tënk tuuti ci ki nga xam ne moom moo nekk Souaibou moom mi nga xam ne moo war a nekk suñu gan. waaw foog naa ne dañu balaa ñu koo dalal dugg ak moom ci li ñu waxtaan ñu dem ak 2 minutes break ñu dellusiwaat léegi-léegi dalal suñu gan bi waxtaan ak moom. Bonjour les gars, comment allez-vous? Où avez-vous obtenu bon bélier? On dirait que vous le savez, là où je penche. Mon ami, pensez-vous que vous êtes le seul à connaître toutes les bonnes nouvelles? Mon fils a acheté ce bélier, lui il est à l'étranger, avec Balouo. Ah oui, en effet, ça doit être Balouo. Moi aussi, ma fille vient d'en acheter un de Balouo. C'est Tobaski. Vous pouvez acheter du bélier pour votre famille en utilisant le Balouo de confiance. Connectez-vous simplement sur le site balouo.com ou téléchargez l'application sur votre téléphone portable. Achetez ce bazar de bélier et d'autres produits alimentaires tels que le riz, l'huile de cousson, du sucre et bien d'autres choses encore pour votre famille. Balouo, mieux que d'envoyer de l'argent. acca jërëjëf comme ni ñu leen ko waxee gannaaw yëgle yooyu ak yébaane yi rek ñu ngi ànd ak seen programme Good Morning Africa comme ni ngeen koy toppee suba su nekk ayu bés bu waay bu nekk wax nañ leen ko ci ndorteefu li nga xam ne moom moo nekk jotaay ji am nañ fi gan yu am solo bokk na ci ñooñ nga xam ne ñoom ñoo nekk Africa Youth Architect tey ki leen fi teewal mooy Souaibou Sy moom la ñuy dalal ci xew-xew bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy waaj wax naa leen ko Young African Leadership Awards bu am solo la ñuy waajal Mr. Sy good morning. Good morning. How are you? I'm fine, thank you. Okay. Very much and welcome to our program, Good Morning Africa on Africa TV. It's a pleasure having you here. And like Mam Jibi have said, you are here, of course, to talk about an award that you are, hosting sometime later. But first and foremost, let us start with the, of course, the Young African, or should I say, the AYA itself. Tell us, how does this association or association came about first? Thank you very much. AYA is a non-governmental organization that was established by a young Gambian called Fatmata Hydra, currently based in Morocco. Now the organization comprises of different African countries, and its main focus is to serve as a voice for young people to realize their potentials and of course take active part in the implementation of their activities or action plans. So basically that is the whole lot of the organization, and right now as I speak to you we have different countries, like I said, that are taking part in the organization, countries like the Gambia, countries like Nigeria, Ghana, to name a few. All right. By the way, just to for the inform our viewers that Mr. C is the information and communication of AYA Gambia chapter. I just needed to say that. All right. Now, talking about, before we get into the award, what would happen and all that. Of course, talking about the Gambian chapter. When was it launched? It was launched in the Gambia here on the 23rd March 2018. So the organization is
that much old. It's a new organization, but of course it has been existing in different parts of Africa, and it is now launched in the Gambia, and for the first time the Gambia is opportune to host the African Young African Leadership Award, which is coming sometime in September. All right, if you talk about Young African Leadership Award, exactly what are we talking about here? You know, is it that African youths, you know, across the continent who are leaders will be coming to the Gambia and do what? Discuss, or, you know, award who are the people that we should expect, or, you know, would say in this award we are talking about? Thank you. The Young African Leadership Award is designed specifically to honor young African leaders who have taken active part in the development of their societies, the development of their nations, and the continent of Africa at large. Now, AYA as an organization have realized the potentials and the good work that our young leaders have been doing. Like I said, ranging from their societies to the continent at large. So we feel it's very important as an organization to award these young African leaders so that they will feel very much important to continue the good work that they have been doing. So basically, that is the logic behind we coming up with this Young African Leadership Award, to honor exceptional young African leaders, to serve as a catalyst for them to continue the good work that they're doing. Interesting. Now, since the Gambian chapter was launched in the Gambia, what are some of the things or achievements that you have done or achieved in the country, and who are some of the people that are also involved in these organizations we are talking about here? Now, the organization, if you talk of those that are involved, I said we have different countries within Africa that are part and parcel of this organization. But coming to the Gambia, we have about 25 members that are in the organization. And then we have our executives, let's say sub-executives within the Gambia here. I was lucky to be part of that executive that I serve as the information and communication director. Now, coming back to your question, which is since the inception of AYA in the Gambia, what are some of the things that we've done? The organization is not that much old. We have tried in doing a survey at the schools to see what are some of the problems that the schools are facing, and we were able rather to get some information, some first-hand information from schools to see what are the problems that they're facing, and we are working on those feedbacks that we got from schools to see what other thing can we help them. All right. Now, going ahead, of course, you know, the award will be taking place, or, you know, would be held in September, like you said. If I may ask, of course, with regards to the preparations leading to the event, how far have you gone with that? We've gone so far. We've gone so far with the preparation, and part of the preparation is why we are here to talk to the people, the entire Gambian, and of course the world at large, to come and grace this occasion with us. So with the preparation, we've gone so far. Yeah. All right. That's very good. I can see, you know, you're really doing, of course, maybe a lot to make sure that, you know, you get these things right. Now, of course, when you talk about award also, you know, before we talk about the kind of award that would happen and all that, it needs support and financing and all that. Who are the people that are behind you? Of course, we know it. You have, you know, it's a bigger family per se, because, of course, you know, you say there are other countries that are involved, but in this case, hosting the event in the country, who are you working with? Are you solely financing the event, or you have partners that are supporting you to make sure that you successfully organize this event in the country? Yes, thank you very much. I don't know if you can allow me to at least drag you a little bit to talk about how the event is actually going to look like before I get to how we get would come money. to that, unless if you want to start with that also. I think it will be good in that way. Like before we talk about people that finance and all that. So if you look at the award ceremony, that is the Young African Leaders Award ceremony, it is going to look in a way that we will have the award in three folds. We will have
the Young Visionary Leadership Award, which is sponsored by a Gambian British businessman, Alassane Getsise, someone who had a heart for his country, supported us by giving us the sponsor of this category of award, that is the Young Leadership or Young Visionary Leadership Award. We also have the Humanitarian Award, which we are still looking for sponsors. And the third category of the award is the Young Innovation or Young Women of Innovation and Leadership Award. These are the three categories of award that we are going to give out come September. And for the Young Women of Innovation and Leadership Award, we are still looking for sponsors. Like I said, we only have one so sponsored, which is the Visionary Leadership Award by Alassane Getsise. And coming to those that are going to participate in this award ceremony. Sorry, what are the efforts that you are doing to make sure you get, you know, other people in to come and support? Yeah, Alassane might be already in, but of course, you know, it's one thing to be said on the media and call people to come up. But what other efforts are you doing to make sure that you have people that will be ready to come and sponsor, like you're calling or saying? Yes, one way that we are doing to call on people to help us sponsor these awards is what I am doing right now. I believe a lot of people are watching iAfrica TV. Very well. So I will use this as an opportunity to call on the philanthropists, to call on those great people that are like Alassane Getsise to come forward and sponsor these awards for us. You know, these are our own young leaders. We have to honor them. We have to respect what they do, so that will serve as a catalyst for them to continue the good work that they're doing. So I will use this as an opportunity to call on every Gambian, every African who have a heart for Africa to come and sponsor these awards for us. That's a good one. But you know, is the organization also not maybe writing sponsorship letters, taking it to institutions or companies in the country to lobby for support? Because I think that should be something you could do to make sure that, you know, you have people that can support. So that is in high gear. We are doing that. We are doing that with all that we can. We are doing to make sure we have sponsors from organizations, sponsors from people. We are trying our level best to write. We're doing that. Response slow or negative so far? Yeah, the response, I can say, I may not have a general idea on the response. All that I know is we are writing and we are expecting that we will have sponsors from Gambians, from Africans who have heart for Africa and know the good work that these young African leaders are doing. All right, interesting, Mamji. Anything? Okay, coming to the award, how are we expecting, I mean, the nominees or the contestants of the award to be given these awards that you mentioned? As you say, is 3 awards that is going to happen in that event. Thank you very much. It was a long journey to reach where we are, especially with the nominees, because initially we have 106 people around Africa who applied for these awards. 106 Africans who, you know, applied for these awards. And out of that, we were able to shortlist 43 for the first instance. And we went through those 43 members, scrutinized them very well, and came up with a final list of 35 young Gambians. 35 young Africans. And part of that 35 young Africans, we have only one Gambian, who is Aissatou Bokum. And of course, I have to congratulate her for being the only Gambian who is shortlisted to be part of this award ceremony. So basically, these are the people that are going to participate in this award ceremony. And come the day of the award ceremony, they are all going to compete for these 3 awards. For these 3 hours. For these 3 hours. Yeah, so, but I mean, I have to come in here. You talked about only Aissatou being a Gambian and Gambia hosting this event. What's the problem? What are the requirements or the criteria maybe for anyone to be able to be part of this award? Because I don't get it. Only Aissatou. Yes, it was not only Aissatou who, you know, applied. It was 4 of them. But only Aissatou was lucky to be shortlisted. Now the criteria, like you said, to be part of this shortlisted people to participate in this award ceremony, it's so much wide.
you have to be someone who is very vast in terms of youth work. People have to see what you do for your nation, what you do for your continent at large. So basically, these were some of the criteria that the organization looked at. Okay. Perhaps I'm not that much responsible with that, because I am just an information and communication director. We have a panelist who looked at these nominees, scrutinized them. They had criteria that they were looking at, and based on that, people were selected to be part of this award ceremony. So Aissatou was lucky, and probably she have met those criteria, and that is why she is elected to be part of those who are going to take part in that award ceremony. Who is that Aissatou you're saying? Can you tell us something about that Aissatou? Yes, Aissatou Boku is a young Gambian who has done extremely well in the development of the Gambia. She have involved in youth work on several occasions. She have traveled outside the Gambia, go to Ghana, participated in a lot of youth works. So basically, Aissatou is someone who is very fast in terms of youth work, in terms of being an activist, in terms of national development. What kind of developments or what kind of achievements can you tell us what Aissatou do for the country? Yes, Aissatou have been campaigning for, you know, education than child marriage. She has involved in those kind of activities, you know, trying to encourage education, child education than child marriage. Because if we look at our society today, we have a lot of people who are sending their kids to go and get married instead of taking them to school. So Aissatou is someone, an activist, who have been, you know, actively engaged in those kind of campaigns. And she have also tried so much to bring young people like girls, sensitize them on the need of they taking good care of their lives and the way forward for them. So Aissatou have been doing a lot of things. Okay, that is good, as I think Aissatou is there, if we can see. I think, and Aissatou is a practicing journalist. Exactly. I forget to mention that she's a practicing journalist too. So you can see how diverse she is. Very diverse. Okay, yeah, exactly. Interesting. You know, things to look forward to in September. And again, you know, I would just want to ask again in terms of in terms of support at the highest level. In this case, I'm talking about government. Are they aware about this event? If yes, you know, what have they been saying or doing, or their collaborations to you in terms of you know, hosting of this event, because we are talking about other countries coming to the Gambia, and it's going to be international event. Yeah. Yes, I think if I should talk about awareness, every Gambian is aware, or probably a small percentage might not be aware of this award ceremony. And coming back to the government, they are aware, because if you look at such activities that involve youths, we have a body responsible, that is the National Youth Council. So the National Youth Council is already aware of this award ceremony to be held here in the Gambia. September you have engaged them in this? We have engaged them in this award ceremony, and they are aware. They have given us the awards that we can go ahead. So I think if National Youth Council is aware, we will be right to say the government is aware, and we will be right to say every Gambian is aware too. So I think people are aware. Is there anything from them so far that, you know, they will be coming forward or coming on board to support you in hosting this country? And of course, that will also lead me to ask, like you said, other countries have hosted the event before, and this time Gambia. What has been the impacts, the benefits a country can drive or can get out of hosting an event like this? African Youth Architect has not hosted anything like Young African Leadership Award before. Okay, is this the organization is new, and this is the first time that we are organizing such. Okay, now the first event is going to be staged. It's going to be here in the Gambia. Okay. And probably, probably Gambia have to be proud of that for hosting such an event, and I think it's going to be one of a kind.
Yes. All right. So, like I said, I also asked earlier, the government support, is that also something you are looking forward to? Yeah, you have engaged the National Youth Council, like you said. What has been their response so far, if there's any? I've not got any response apart from they giving us the way forward to do the award ceremony. Probably my other, how do you call it, my other executive members like the secretaries and other portfolio holders might know something about that. But then all I know is they are giving us the way forward to continue doing this award ceremony. And I am expecting that they will help us in terms of support, financially, kind, in terms of giving us the grants to do this awards ceremony successfully and peacefully. Okay, without the sponsors that you say that you people are loving sponsors and there is a sponsor who is in the board yet, but who are your partners? We have a lot of partners. One like the National Youth Council. We have individual sponsors like Alassane Get Cisse and a lot of partners. But the beauty of this organization, that is AYA, is that we have committed members who have sacrificed their time, who have done everything possible to make sure that this organization goes further and further. Now, one way that we get money to do some of our activities is through the contribution of the participants that are part of this organization. Those, committed members, like I said, will come together, put our hands together to come up with money and try to support some of our activities. And probably when we stand firm to our feet, we will have sponsors from different people. But for now, everything that we are doing, we are considering the contributions that we do as an organization. Of course, we are, looking forward to have sponsors from other people. But the first thing that we do is to contribute, come up with some fun, and fuel our programs and activities. Okay. Well, I think, event like this, you will be bringing people outside. It need funds, their residents, they feeding and stuff like all. And you're saying that everything is coming out from your pocket as the members and stuff like that. And you said there is the leadership award. What expectation will we have to see our young leaders to be part of this kind of occasion that is coming to be happen in September? Yes, the occasion or the ceremony is going to be held here in the Gambia, and this is an assurance to everybody who is watching Aya Africa TV that Aya is coming with a very big thing. We are not taking this to be lightly. We are going to, satisfy, if not all, but partly we will satisfy everybody who will come and take part in that award ceremony. And we will host these 35 young Africans to be awarded. At the end of the day, they will feel relaxed because we will lodge them at a hotel where they will stay for probably 1 or 2 days or 3 days. It depends on the organizing committee. From there, they will flee to their respective countries. But then we will give them that, rest. We will give them that, but Mr. C, all what you're saying here is money and is fun, because people who are coming outside, they will pay their flights, they will be who are funding all these things, what you're saying, because it requires money. Yes, it requires money. Like I said, we have partners that we are expecting fund from, and already we have one sponsor called Alassane Get Cisse who have sponsored one of the awards, and we have writing donations to different institutions, plus what we as members of the organization are trying to put together to make sure we fund this. So I think this will be a question to everybody. An event like this, how are you going to get that money to fuel this organization? But I think that is under control. We will have that fund, because I know we have Gambians out there who are watching who will be willing to come and give us that full support that we need. I know we have Gambians there who are philanthropists who are waiting for such to come their way, and they will immediately give out what they have. So basically,
That is something that we are trying to put in place. We will have the fund through what we will contribute, but we will, entirely call. Okay, because Mr. C, why I ask this question is because we have seen many young Gambians organizing this kind of events, but for them to get funds used to be sometimes very difficult to them. And you're saying that you people are working on organizing this kind of event, and you need it to be successful, and you're not saying us where the organization is getting money. The organization, like I said, I am saying where we're getting money. I said through the contributions that we do as an organization is one way that we get money. The members of the organization. And as of now, the only support that we get is from one philanthropist called Alassane Get Cisse, a Gambian British businessman who sponsored the Young Visionary Leadership Award. And now we're left with 2 awards. That is the Humanitarian Award, the Young... probably I may not know with cash or kind, because the sponsor was not given to me cash. We have a finance minister. Probably if he was around, he would be able to tell you whether it was given cash. You should have been here as well. You should have tracked him along so that we would, that would have about financial issues. That would have do. But then all I know is all the informations are in your hands, and I think you have you even expect that the medium might ask about the fund, because as you say, is a non-organization. Which people are expecting is a big organization, and you're coming to have a event that have never happened in the Gambia, and people are interested to see how will it happen and what will be the impact, as my colleague asked. After the event, how are the Gambians saying, okay, this kind of young African Leadership Award have happened, the winners or the contestants have gained something from this, or the general public themselves that will see this kind of events as something that we need to be happening annually? Yes, I think the impact of this award ceremony would not be overemphasized, because like I said it earlier, we are doing this award ceremony to support young African leaders who have done extremely well in the development of their nations, their societies, and the continent of Africa at large. So if we come up with this award ceremony, it's just a way of being a catalyst to them, try to honor them, to realize what they are doing, for them to know that the world is also realizing the good work that they have been doing. And I am sure the great impact of this award ceremony would be these young African leaders that are going to be awarded come September will go back to their countries and continue the good work that they have been doing, move from the level that they are to a different level. Wolof will say, or Mandinkas will say, suwasi bori nyaonya eka busole ta ya lipa puru ay tarea. So we are good. So we are trying to do that. We are trying to honor them, for them to understand that we know what they are doing. Okay, but I know that. But I just want us to remind our viewers that, of course, our guest is, of course, Suwaibu Say, who is the information and communication of AYA. The chapter, there's the Gambian chapter, of course, and talking about AYA, it is African Youth Architect Organization. So he's here to talk about an award that they are, hosting in the Gambia for the first time. So of course, being the information communication guy, so he, as you have been hearing from him, he's giving us more information about what to expect, what will happen as far as that our event is concerned. Okay. Yes, what I was saying, Mr. C, is my expectation to these kind of occasions or events, as you say, this is the first time Gambia is hosting it, and we have only one Gambian who is contesting, and we expecting to have many other Gambians who will be contesting for the coming events. Then what kind of expectation will we have to the organization, and as you, a Gambian chapter who is here to advocate something that will inspire the Gambians to be people who will be concentrating in something like Agitech and stuff like all what you're saying, to be activists of this kind of events, to be contestants of the coming occasions? Yes, I think for Gambia, the impacts of this Young African Leadership Award
would be very much important, because let's say Aissatou Bokum is lucky to win one of these awards. Let's say the award that she is vying for, you know, that is going to serve as an inspirational tool for other Gambians, because African Youth Architect coming up with this Young Leadership Award or Young African Leadership Award is a way of serving as a catalyst to honor young exceptional leaders within Africa. So if Aissatou Boku happens to win one of these awards, she is going to serve as a catalyst to other young Gambians. They will double up what they are doing. And in doubling up what they are doing, the nation is moving forward. And let's pray for her. Sure, exactly. That she will be the winner. Yeah, we'll hope that she will win. You know, but we'll continue to follow the developments. Time, of course, you know, is you know, we're running out of time. But just finally, Mr. C, you know, you remind us the date when this event is going to take place, the venue where it is going to take place, and again, you know, briefly remind our viewers also what Aya is all about. And of course, you know, you partly talked about the expectations, and of course we would want you to conclude about some of the things that you will be looking forward to hosting this event first time in the country. Thank you very much. Now this event is going to be held in the Gambia in September 26th, 27th and 28th respectively. Okay. Now somebody might ask, an award ceremony for 3 days. Absolutely. We are going to have different activities going simultaneously. We will have the award ceremony, which is going to be held at Karaba Hotel. Okay. We will also have an educational promotion. You know, Aya does not only stop at awarding young exceptional leaders, but we focus on education. So we are going to have an educational promotion, which is all about trying to create awareness for our parents to help in the education of their kids. Okay. So that is what we are also going to do. We will do a rally or a campaign sort of, or let me say a tour in Badibu and of course in Fonyi. Okay. That would be 27. So we will go there and sensitize the parents to know the importance of their child or children going to school. Okay. So that is what is going to happen September 26, 27. And the award ceremony, of course, is going to be in the 26th, which is going to be at Karaba Beach Hotel. For now, tentatively, if the venue will be changed, I think we will be communicating to the entire Gambians. Thank you very much. Yes. And the other thing, like you asked. Yeah, I just, I'm afraid we just have to leave it at that. Time is not on our side, but we thank you so very much. Thank you for coming, and of course we look forward to having you some other time here, so we can discuss about this event when it gets closed. Thank you. Thank you very much. It was a pleasure having you. Thank you. Mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen di ànd ak Africa TV si seen Good Morning Africa mu nekkoon programme bu mujj ci week bi. Nañ dellu si waat next week, waaye balaa loolu rek ñu wish leen a very happy weekend. Su ko defee ma bàyyi leen ak maam ji bi mu tëj programme bi. Jërë ngeen jëf, bye bye, see you next week. Jërëjëf Mr. C moom moo nekkoon sunu gan, jaajëfal ko Amadou comme ni ngeen ko déggee rek. Tey nag àjjuma la, ñu ngi fas yéene jël li nga xam ne moom moo nekk dugg ci weekend bi suba ginnaaw suba, waaye topp leen ni altine daañu gànd ak yéen ci beneen Good Morning Africa ñëw waxtaane lépp lu jëm ci xibaar yi gën a fës ci biir kër gi comme ni ñu leen koy tënkalee saa su nekk. Jox leen dig daje ci yeneen jotaay, ngeen continuer teewlu ay Africa TV, programme yi daañu continuer bëggal leen, jox leen li nga xam ne mooy juma mubarak. Jërëjëf. Fanna Sadio wartalde yamna ka dam do mire fanna manni bonni woldo ke foti ama kiba diba bodu lay dam male jelo fana jelon de ndimma wala yinkina nya hani dala so ma bondi ja kina nya turu balu on ko yamelen kami ko nde fana ndimuso ayanta sanya wolto baluwo ay ni baluwo na fa wartalde sawga ma jara moy jakal nyimba na salo ni lafta leyon la isa soto nin sila taringo minna wolom baluwo siloti kakuma ko ilong ila kuoto alti la website oto www.baluwo.com wala aliela app download baramanda nyinda mala anim baluwo
alse mano sanno sukuro tulo anin fen jama jama baluwo wala e fisiya ka kodo kina God bless the Gambia. Dupenensa de kala lige ko warnala. Hey, God bless the Gambia. Nyede gas nyede sul kanya de kabede cool. Hey, God bless the Gambia. Aslen holy anyone te jama. Hey, God bless the Gambia. De ki jama la ñu fonka ala ciosan. Hey, God bless the Gambia. Ñunu nen la so se ofula sarahule ola kuwala jola for the Gambia our homeland sunu de kala nyoko boka keep the environment clean lula warla throwing trash on the street lilu nyawla tahi wana gyu jats mbede yi lilu rongla uken sani sigota yi yoni ndola kuseben simbeda mi reg ñu bimla corruption to office yi public dishonor qualification you mut am liggéey jàppe na say no to back with embassy may ma visa du feneen sa de kala liggéey ko war na la Hey, God bless the Gambia. ñede gas ñede sul kañ la de kabedi cool Hey, God bless the Gambia. raxas leen xol yi anyone te jama Hey, God bless the Gambia. deki jama la ñu fonka aada ak cosaan Hey, God bless the Gambia. Piccadilly Marlboro wala Benson. Every tired of the public smoking and the environment that you polluting. Do you have a clue that make it you causing harmful side effects? Second hand smoking causes heart cancer that makes your liver. So the state should take a serious measure because things like this we can't tolerate. Public transport lighting up a cigarette. Lula Jodio, we must be insane. Let's work as one toward the nation building. Build a better Gambia together. We celebrate. Governance de kala lige ko warnala. Hey, God bless the Gambia. Nyede gas nyede sul kañ la de kabede cool. Hey, God bless the Gambia. Rahas len holi anyone te jama. Hey, God bless the Gambia. Deki jama la ñu fonka ala cosaan. Hey, God bless the Gambia. Boy young get try both music and sport. Some in office, some doing skill work. Teenage pregnancy, hale you bury the boat. Silent be doing time me water for your big Dixie Poppy con me. While price, I just unfair treatment between a staff and the boss. Many school drop out, I wonder what is the cause. Yeah, come to Aduna Buga Halisa Beer Boss. Two penance a de kala lige ko warnala. So nyede gas nyede sul kanya de kabiri cool. Rahas len holi anyone te jama. Deki jama la ñu fonka aada ak cosaan. Banjul di Gambia. Oh, oh, oh. God bless the Gambia. Oh, oh, oh. Hey, God bless the Gambia.
please forgive me, yeah. Oh God, please forgive us all our sins. Oh, taida ji tenyu melin gente, ikakili kom kuliyo, alaman alaya falatala yeah. Amin, janin bedun na diamo kono, alinga aladane, jigan sunyi bakan. God forgive us all our sins. God forgive us all our sins. Please on my knees, please I'm begging you, I'm on my knees. God forgive us all our sins. God forgive us all our sins. Please I'm begging you, I'm on my knees. Yes, I'm begging you, I'm on my knees. Nit ke buñ ne fatu na fitine race. Some will be praying dulu ben kini ba dinga gis nit di ñëw si dëj sanse yóbbe seer dur gani labu seer kala bi from Dubai nga foog ne dafay kalu moom ne dafay bakaw lal ko ci kambagam di toba aduna ngi nii demal maa ngi ñëw lu waay def boppam what you reap is what you sow fii ba kenn bu fi musa dundu lu mu yàgg dina wuyu boromam kon jambi war na moytu ëllëg borom alali bañ ne itol de sada bola imalo ni fata sa alal nu mu bori fi nga koy bay yow nit ki bu muy dundu dimbali wuloko yu nga xaar bem de nga ne dang koy dimbali di jënd nag saku malo pour saraham bu mu nekkoon hospital jëmuloo dem seeti ko jegi nag gi munoon na fay hospital bill si bum doon dundu when you die, when you die, even your worst enemy will say, oh, what a good guy. Yo kunek nan, anene bete yatale. You point la sule, you are history. Nye fate nenla, nye di kaptere. Dul kamu bailo sunya, sangodula. Nye di receive I call, bunyi suleugi. Mankani sos the bond that they don't even think twice. Oh God, forgive them. Yeah. Je pardonne nos péchés. Je pardonne nos péchés. S'il te plaît, je fléchis les genoux pour te souffler. Yeah. That's the tears of the diseased. And when I die, I don't need no tribute song or celebration of the day I die. All I need is more prayers, more and more prayers. Ghetto boy, yeah.
Mbàkke balla naw naa la ki mat sëriñ be ne leen kamal la suñu sangay borom góor Mbàkke balla naw naa la ki mat sëriñ be ne leen kamal la sëriñ Saaliw mi may way war naa tax képp ku dib julli taxaw di sargal mooy jàmbaari lislaam am ko moo di doyloo ku ko amul amulu la doy man nga xëy di yalwaani ki dey kamal la am ko moo di doyloo ku ko amul amulu la doy man nga xëy di yalwaani ki dey kamal la dëddu àdduna xol fa Bamba xooloon Sëriñ Saaliw Mbàkke kenn du la def maas borom jurul borom njàppandal borom xel kom jaaga borom jannatu dafa dëddu woon àdduna xooloon fa Bamba xooloon Sëriñ Saaliw Mbàkke kenn du la def maas borom jurul borom njàppandal borom xel kom jaaga borom jannatu li nga nee ci moom tey tabil xel kom ak say ñoñ jëfal liggéeyal jëfal mu fay la
la bëgg ki lay ree neexu la ràññee loo ko wax mu reereelu te newu ci moom bàyyi ñaanal ma yaay ñaanal ma yoon wi dafa lëndëm bari xaaxaam lu ne ngi ci liggéeyante ngi ci biir wax lu ñaawa ngi ci biir def lu ñaawa ngi ci biir waaye tiril ngëneel dis ko juddu waale sëriñ du ko dindi ku juddu ci jal yaru ci jal màgg ci jal nañu bëggante sunu biir soppante sunu biir di wax lu baax sunu biir ndax àdduna amul solo pexekat foo ko fekk day sonn lu mu pexe du jub képp ku la trompé woon démb danga ko gëmoon umu saw ku ma njaay sa yaay saw saboor sa baay ku li te nga laa laa ba te nga laa ni ma te nga laa mbëggee lañ ci biir wax lu ñaawa ngi ci biir def lu ñaawa ngi ci biir waaye téere ngeneel des ko juddu boole sëriñ bu ko dindi ku juddu ci jal yaru ci jal màgg ci jal xalaas ku lakk daay gi man damay laaj ku lakk daay gi daam loo ku lakk daay gi Chérif Sarr ku lakk daay gi Ndey Jaw ku lakk daay gi yaram ku lakk daay gi nit dafa lëndëm war naa ni kenn mënu koo xam nit dafa lëndëm tuumaal nit te li ngay wax dara leeru la ci bëgg sa der set bu mu tax nga yàq deru keneen nit ñi la dimbali ci alalam nga xëy yàq deram moytul ma ki lay indil moo lay yombal Malick Mbaye sama baay Cindu Mbaye sama baay Kura Mbaye sama bàjjen yaay Ndey Daba ak Aji Mbaay Sala ko mandaw Njaay ki lay aram kayre maa jëy déggan mbóot métier moo gis am na directeur docteur Saliou Njaay su Njaay sa baay saa su ndaw sa yaay bàyyi saa su mu ndaw Ibrahima Combaan ca Paris la France doomu Jolof gis ma jaxate raxu chéri Anta xalaas ku lakk daay gi Papis ñaa ku lakk daay gi Ndey Jaara Gey sa yaay Ndey Jaw ku lakk daay gi Dun Njaay ku lakk daay gi Damlo ku lakk daay gi Muhammad Njaay ku lakk daay gi ñool damay laaj ku lakk daay gi sama ndox maay
digal li gën ci man saa yu ma jaaxle ba weetoog yow nga gindi ma ca yoon wa gën ma def ca la gën bilaay man nga liñ la doon doye yow di nga ma xelal te di nga ma digal li gën ci man saa yu ma jaaxle ba weetoog yow nga gindi ma ca yoon wa gën ma def ca la gën bilaay man nga liñ la doon doye déglu leen tey ma way ma Maguette Thiam mi ñu dippee Maguette Kankou Maguette Adama Thiam Maguette Anta Dioum Adama Boubacar Thiam Adama Ana Sey Boubacar ma Boussoog Amsatou Amadou Thiam Fatim Sey Ndoni Thiam Fatim Sey ma Maguette Thiam Chérif Mamati Tall baayu ndey antaak ndey tuuteek Adama Thiam baayu buya Thiam tey ma jiin seen doom ji à la voix d'or ci 10 000 francs est-ce que d'accord ngeen man de tey laa waaru man 10 000 francs ñaari junni mani kuy fëgg xool ko ci bët mu xool la ci bët xool ko ci bët la diva mu xool la ci bët tay fii toj de wa ma ni ku ma doxal dox bi way sama nday moo lii lan la ku ma doxal dox bi la diva doxal dox bi ku ma doxal dox bi ay waxum ngay na xajul ci muus de grand set nga li ngay def bu baax moo ku ma lii lan la ku may indil góor ma may la kumba ku may indil góor ma may la kumba say ma may la ko say ma may la ko ku may indil góor say ma may la ko la diva kuy fëgg yeesil kosti karava yëngaluma kuma wax lu la yëngal samba sembe sabado safuma man la diva wax lu la yëngal jaay jomba ñaa jaruma jaay kuma wax lu la yëngal man gawlo mi namuma dara
yëngal wéet waaw wéet saaw rek nag waaw may grand xamatuma ci dara boo yaboon nag jéem a takk sa fit bi te fexe cee takk rip man moom wéetaayu Kumba Gawlo du ma fi fekk man Kumba mu dox bi rek kon takk ci rip may grand takk ci rip soo bëggee la diva takk ci rip ñëwal dolli ma ku may andil gura ma may la Kumba ku may andil gura te ma may la ko andil ma gura te ma may la ko la diva kuy bëgg yegg dafa mel ni am na keneen kuy ñëw nag ñu xool xam lu mu yandi ba xam yegg si costume cravate yëngaluma la diva wax na lu la yëngal samba sembek sa bado safuma man Kumba wax na lu la yëngal jaay jomba ñaaw jaruma jaay ah bon wax na lu la yëngal man gawlu mi namuma dara ku namul dara wax na lu ko yëngal oto kër gu rafet yëngaluma la diva wax na lu la yëngal bu nu wéetee ma wax la li ma yëngal waaw wax na lu la yëngal gis nga bu nu wéetee ma wax la li ma yëngal wéet mel ni ma ne bu nu wéetee ma wax la li ma yëngal wéet mel ni wéet waaw rek may grand nag xamatuma ci say mbir dara boo yeboo nag nga jéem cee takk ripp takk sa fit bi nag ndax la diva ay feemam moom soo bëggee la diva takk ci ripp ñëwal dolli ma ku may andil gura ma may la Kumba ku may andil gura te ma may la ko ku may andil gura ma may la Kumba ku may andil gura ma may la Kumba maa ngi ñëw dem. ok ndeke li ma toog yëpp heure baa ngi dem. après dinañ déggoo après nga woo ma. amul benn problème. merci beaucoup. kii mu ngi nii di dem. moom rek laa jépp lu tax ma bañ ko.
soxna Kébé maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax leen bëggee nag ci seen groupe boobu ngeen tuddee maam Paate Hanca Paate Hanca nag moo jur Omar Kébé moo jur Seydou Omar Kébé mu bëgg a waxtaan ak yéen ko defee ñu jox ko rajo bi mu waxtaan ak moom توني الورى بتأين من كل نائم الناصري والآني وتشاشأت شيخ التيجان وجب لنا يوم قال شيخ التيجان وتشاشأت شيخ أدواؤها وزواؤها وتأم بالأقطار والبلدان كم شاهدت عين حقيقة عينه وتكشفت عن فاته نوراني هذا الذي شاء إنسان عين حقيقة متشرفا بحقائق للإرفان هذا الذي كان المميد وقائلا بيت الولاية فاتح البيبان هذا الذي الشيخ التيجان قد نال الرضوان العلي بمنزل الآيات من قرآن وخوا بمرداد أليم بسبئه من مبتدى القرآن والفرقان شيخ التيجان كي موي ختم الولاية ما خبا أمر به مام جاي رسول الله ختم نبوة جده والآن شيخي مجموع البحرين أين إناية بوراثة من منهة الرحمن وتواترت رتب له من بعد ما رتب بلا أسر ولا ختمان شيخ التيجان أحمد ابن محمد نجل الولي المختار نجل دجا أحمد الداني سيقي زليل شيخ التيجان موي زليل محمد ذا ظالم حق النبوة وقدوة الأزمان شيخي أمدة دي رقبة دي تقبة الإخوان شيخي رحمة دي هداية وكفاية هو مسيحة هو نقلة الإنسان قد قصوا المولى طريق شبات يكفي سلوك به عن البرهان من كان يدخله ينهل بشبات من غير عد لا ولا ميزان والصلاة بصلاته دامت على أي نئيم وسيد اللئيان وراد ورد ما إنه لا تأجره والأجنبي وكن بيا شيئان يا شيخنا يا أحمد تجاني قطب الوجوه دي ونعمة الأكوان اللهم صل على سيدنا محمد وسلم جزاه الله الخير jërëjëf sëñ bi laa gërëm di la sant mbokk yi kon ñu continuer rek ci waare gi fu mu nekk nii Dame Secka moom la ñoo jox li nga xam ne moom mooy mic bi su boobaa ñu déglu ko incha allah.
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن قطب المكتوم والبرزخ المختوم مولانا أبي العباس أحمد التجاني رضي الله عنه mbokk yi fi teew ñi ngi nuyu ñëpp di leen siyaara nuyu daal kenn ku nekk ci turam ak santam waaye di jiital ci nuyoo boobu ba góor bu rafet kii bu baax kii yàlla yëpp yàlla yàggal muy góor goo xam ne fa tabaarakallahu ahsanal xaaliqiin jamono nay na ci indi fi geneen góor gu mel ni moom ndaxte baaxee nanu baaxee goo xam ne xam la an yura misla moo tax itam te suñu défantiyee ñu doon wax ne wa man taa saidan saa yuda min al arfaani maydaanan sajaalu képp koo xam ne yàlla baaxee na la ba nga toog ci keppaaram gi da nga am ci maarifatu billahi loo xam ne lu yaatu 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 la muy góor ak jigéen mag ak ndaw kon ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala moom ak njabootam yi mu njaboote ñëpp nag di nuyu itam mboolem asaatis yi nga xamante wala ayima yi nga xam ne jiitu nañ fi wax ci xam-xam yoo xam ne wax dëgg yàlla xam-xam yu am maana la yu mën a jëriñ réew la yu mën a jëriñ itam ñi nga xamee ne ñoo dëkkee ci réew mi sëriñ bi wala may ñëw ci comme li ma bëgg a waxtaanee man ma nekk rek tuuti ci lu nga xamante ni benn bu defoon na ko xam nga dañu baaxoo defal leen benn carte boo xam ne dafay nekk ci seen keneen ñi ciy jaar waaw voilà léegi nag moom mu bind ci laa taslimanna isa ma kunta muxtadiran fa summa axiruhu yaatika bin nadamu yaatika bin nadami tanaamu aynaaka wal maslubu muntabihu yadu alayka wa aynullahi lam yanwi nga xam ne bu jógee rek buy dem ci lay jaar buy dëppit ci lay jaar mu ne yow buur bii bul mosat tooñ mukk nag da ko moytu féeg yaa ngi koy mën ndax kat tooñ moom muy buur ak baadoo ci am du muusa mukk jëriñ borom lul ay rëcc mu ne te nga yëg ne yow buur beeg baadoloo bee ci am tooñ moom boo tooñee yow yaa nga tëdd di nelaw waaye ki nga tooñoon moom du nelaw mu ngi lay ñaanal yàlla te ñaan googa yàlla dana ko nangu ram benn buur dafa bind ñetti kayit jox ko benn dagam boo xam ne bu dee tàggaloog moom mu ne ko saa yoo xamee ne gis nga ma réeroo ak nit jox ma benn kayit su ma ko liiree danaa la ko delloo nga jox ma beneen su ma ko liiree danaa la ko delloo nga jox ma bu mujj bi bu bind ña mu ñàkk ba muñal yàlla muñ la santaane su meree rek waa ji génne kayit ba jox ko mu xool dellu ko delluwaat mu jox ko beneen ba ne ko booba lam ci bind mooy ah yow mën naa am tooñ nga yàlla de mu liir delloo ko mu ne ko féeti bi la gën fuuf tooñ nañ mu liir delloo ko loolu kon buur boobu da ngay gis ne du mosa jalgati ñamu yedef te
comme ni ma la wax nii samay livre dafa am xasida yi ma mujj a bind rek maa ngi ci woy mu ne ma ne lam arda an tatlubuhu ya saahi li qillati l-ifaahi wal islaahi wa kasratul furuuri wa sururi wa kasratul fujuri wa taxiiri ma ne gërëmuma benn yoon yow nga dem di wuti nguur ngir ne lu tax mooy néew lu ñuy matal kóllëre bi ñu doon jox nit ñi ak it néew lu ñuy rafetal seen diina parce que ku ne xam na ne yonent bi saay sallam noonu na suñ nguur gi képp ku ko sàkku duñ la ko jox waaw ten ma la géyal leen mbaa nar naa jub su ko defee li ñuy fi dajale du comme man du yow yaa moomal topic boobu dama doon def ci daal tuuti rek parce que bu gudd laa ci bay boo xam ne lu mu néew néew mën na ñaar fukki woy ak nangam yoo xam ne masalan daanee ci buur bi muy pour nguur gi ak fi mu ci jotee ak ni mu koy xamee ak naka lay falee ñi muy fal léegi am na foo xam ne maa ngi wax ma ne man xollama ak xarit yi mooy bu sax dama ko mën a waxaal waaye li ma bëgg a wax mooy na nga jegeel sa bopp borom xam-xam yi wala wusara xam la ilaahi jëri bi balaa ngaa fal kenn nga ne ko yow yaay ministre wala yaay député nga natt ko ba xam ndax man na ko wala matu ko te gis nga réew du dee xat xaram mu ne wallahi ma daqat bilaadun bi ardiha walakin axlaaqu rijaali tadiq pour benn réew buñ ne réew bii dafa xat xoli góor ya fa dëkkee kon jigéen ñi ñoo mucc nañ ci waa ji mu ne xoli góor ya fa dëkkee ñoo xat kon li ñu tax a daje fii ñu mooy màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu nee na wa man yuasim mawlida nabiyina baabi huda fala yuasabu qada inda hisaabi mufhami wa kullu man anfaqa fi mawlidihi musarafi maalan bi xayri sarafi walaw bi qarri dirhami fa innahu kaman hadar yawma xunayni wa badar wa yawma fatin wa nazar xadal kaamu faami mu ne képp koo xam ne màggal nga juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga dépassé ca lu toll ni benn dërëmu seefa te la nga ko dépassé duut ak yàq masalan Ablaye Diop mooy gàmmo gi neex nga yëkkati 1000 dalasi 2000 jox ko wala Ibrahima Kebe moo wëy nga yëkkati jox ko wala nga jënd ndox jox jim Diop mu naan mu ne yaa ngi mel ni koo xam ne teewee xoon na xare Badar yonent bi nag nettali na nee na yàlla nee na waa Badar def leen lu leen neex jéggal naa leen moo di ne seen cër yi jagalal na leen ko be doo yi amal na leen njëriñ ci kanam yi ak li ma wax ak yéen yëpp loolu mënu leen a jël di leen waar di leen waar gën a waar ko sallallahu alayhi kon ñun foofu lañ dox ndax su ngeen gisee ndaw ñi yëkkati topic bu mel nii jox ñu ko waaraate wu ñu jàngale wu ñu dañoo jéem a orienté ndax daf leen ñor ndax dañu xam nit ñaa ngi jëm ci pax moo xam ne baax moo tax ñu ne gàmm bi dañ seet na gàmmu waaye nga tënkal ñu ci ay baat yoo xam ne doonte mun na jël doonte mun ta jeex ci guddi gi waaye nga tënkal ñu ci yoon yoo xam ne dañu